Bueno, vamos a intentar armar una lijadora de banda con esta lija que tiene 100 de ancho por 9,16 de largo. 916 milímetros por 100 milímetros de ancho. Y este motor de lavadora. Ya le cambiamos rulemanes. Anda bien, así que vamos a ver qué sale. Una de las modificaciones que le hicimos al motor fue cuando cambiamos los rulemanes de dejar todas las perforaciones que tiene de ventilación para el lado de abajo. O sea, originalmente este motor viene con los soportes acá. Nosotros lo que hicimos fue dejar la ventilación para abajo para que cuando trabaje la lijadora no le entren restos de lija ni restos de madera o del metal que está lijando, como para que dure más lo que es bobinado, rodamientos. La única modificación que se hizo fue cortar esta chapa. Se cortó esta chapa porque no pasaba este espárrago. Después no hubo ningún problema.
Vamos a soldar una tuerca para que el prisionero agarre más hilos, ya que nos quedó con poca pared el buje y no agarran muchos hilos del prisionero para que apriete el eje. Entonces vamos a soldar una tuerquita para cada prisionero. Bueno, ahí tenemos soldadas las tuercas.
El regulador de la alineación de la banda lo hicimos con un volante de canilla viejo en desuso, donde entra el vástago de la canilla le colocamos una tuerca de 8 milímetros y le pusimos el famoso pegamento de bicarbonato con cianocrilato. Se forma una piedra terrible. Después le ponemos el tornillo que va a empujar, que va a ser de regulador, y una contratuerca.